సార్ మీ వరకు వచ్చేసరికి ఇండియన్ ఆర్మీకి సెలెక్ట్ అవ్వాలని మీరు అనుకున్నారు. అయిన తర్వాత మీ ఒపీనియన్ ఎలా ఉండింది? అవ్వకన్నా ముందు మీ ఒపీనియన్ ఎలా ఉండింది? నేను కొన్ని ఇయర్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో పనిచేసిన బిఫోర్ ఐ జాయిన్ ద ఆర్మీ. అండ్ బిఫోర్ ఐ జాయిన్ ద టెరిటోరియల్ ఆర్మీ ఇట్ ఆల్సో గివ్ మీ అ ఛాన్స్ టు wear uniform. Before wearing uniform, your lookout is only for that work in civil. మేము ఏం పని చేస్తున్నాం దాంట్లోనే మా అంతా వస్తుంది ఫోకస్. మేము బ్యాంక్లో పని చేస్తున్నాం, గవర్నమెంట్ జాబ్లో పని చేస్తున్నాం, యూ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్. కానీ ఆర్మీ జాయిన్ చేసినాక ఆ కంప్లీట్ మెంటల్, ఫిజికల్, ఇమోషనల్ చేంజ్ అయిపోతుంది బాడీలో. ఒక ఛాలెంజింగ్ లుక్అవుట్, ఒక టఫ్నెస్ వచ్చేస్తుంది, ఒక డిసిప్లిన్ వచ్చేస్తుంది. హౌ టఫ్ వాస్ ద ఎక్సర్సైజ్ సార్? The training is something which tests your physical, mental limits. Okay. Army training is meant to give you confidence that you can do anything with your mind and body. Okay. That is what the army teaches you. And after you are trained from the army, your whole lookout toward this world, the self confidence enta vachestadi that any task is very easy. Okay. Any task is like a mission. One can do it very easily. So that confidence in your mental, physical abilities is what the army will change you. What things make you motivate to join Indian Army? I would say passion to serve the nation. Okay. I would say passion to wear uniform, and the pride and the honor of being an army officer is what led me to join the army. సార్ నేను అడగబోయే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇది కాంట్రవర్సీ అవుతుందని మీరు అనుకోవద్దు. లెట్స్ లైక్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఎ ఫ్రెండ్లీ వే. అంటే ఇండియా ఇప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. సో వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ది 75th ఇండిపెండెన్స్ డే నౌ. సో ఈ 75 ఇయర్స్లో ఇండియన్ ఆర్మీకి దక్కవలసిన గౌరవం ప్రభుత్వాల నుండి దక్కినాయని మీరేం చెప్తారు? It has army pride always remains. Army is a respected organization. దాంట్లో ఎవ్రీ టైమ్ ద రెస్పెక్ట్ లెవెల్స్, ద అచీవ్మెంట్ లెవెల్స్, ద కాంట్రిబ్యూషన్ లెవెల్ ద ఆర్మీ హెస్ డన్ కెన్ నెవర్ బీ ఫర్గాటన్. ఆర్మీ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ ఫర్ ద కంట్రీ. ద ఆర్మీ సోల్జర్స్, ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ విల్ ఆల్వేస్ సర్వ్ ద నేషన్ సెల్ఫ్లెస్లీ, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ దట్ రోల్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ ఆల్సో. సార్ ఇప్పుడు మీ సర్వ్ చేస్తున్న రోల్లో అంటే ఇక్కడ యు ఆర్ సమ్వేర్ రిలేటెడ్ విత్ ది స్పోర్ట్స్ యాజ్ వెల్, లైక్ ద గ్రాస్ రూట్స్ యు ఆర్ వర్కింగ్ టు you are contributing yourself little much to develop Olympic games అనుకోవచ్చు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ అనుకోవచ్చు. లైక్ యూ సైడ్ అభినవ్ బింద్రా గారు, లేకపోతే పిటి ఉషా గారు, లేకపోతే మన కన్నం మల్లేశ్వరి గారు అకాడమీ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ వంతు మీ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ వాళ్ళని డెవలప్మెంట్ చేశారు అని అన్నారు. అంటే ఎలా నడుస్తుంది సార్? హౌ యూ అసోసియేట్ విత్ దెమ్? సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై సర్వీస్ ఇన్ ద టెరిటోరియల్ ఆర్మీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ, I'm also associated with these Olympic foundations, which are initiated by the Olympians. వీళ్ళందరూ ఒక స్కీమ్ ఉంది, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉంది, that all Olympians can be given a grant to open up foundations and Olympic development program start చేయాలి. Grassroots talent select చేయాలి, identify చేసుకోవాలి, and train them for 4 years, 8 years comprehensive program లో we make them Olympic champions. Like Karna Maleshwari is doing for weightlifting, PT Usha is doing for athletics. Atlandi programs are implemented. So I help and work with them very closely. I also work with a lot of army sportsmen also, where we try to collaborate and create champions. అది నేను చేస్తున్నాను. చాలా మంది యంగ్స్టర్స్కి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. అంటే స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్న స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ హౌ దే కెన్ అసోసియేట్ విత్ ఇండియన్ ఆర్మీ అని అంటే అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏ అడ్వైస్ చేయగలరు? Yes, Army is an excellent platform for pursuing sports. It is a very important part of the Army life. Youngsters ki apply chesukovale sports quota lo, recruitment chala aitadi every year. Various recruitment activities lo ante Indian Army lo nijangane sports personalities join avute vallaki aa importance untadantara? Sports related importance untada dantlo chala sports lo, sports quota lo there can be recruitment, sports lo development untadi. And sports in army they are sporting nodes. So whoever is good with sports, if you're good with weightlifting, he's good with cycling, he's good with archery, he's posted in that particular node. Aina posting akkada node lo aitadi, aina akkadne train chuskuntaru under the army only. And complete opportunity untadi for development, nutrition, training, world class facility to become an Olympic champion. Ippudu Neeraj Chopra
is an army man. Okay. Then Colonel Rajawardhan Singh Rathod is an army man. Yes. Milkha Singh was an army man. Yes. So these are all examples. How Indian Army can pursue their career in sports ante meer em cheptaru? Yes, so they will be joining the Indian Army as a soldier or as an officer. Yeah. Sports can be one part of their training. Okay. And ఆయన స్పోర్ట్స్లో ఎక్స్పర్టీస్ చూపిస్తే ఆయన పోస్టింగ్ ఆ స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లోపల అయిపోతుంది. Okay. ఆయన అక్కడనే ట్రైన్ చేసుకుంటారు అండ్ దే కెన్ బికమ్ ఛాంపియన్. సో హీ కెన్ బి అ సోల్జర్ ఆల్సో అండ్ హీ కెన్ బి అ స్పోర్ట్స్మెన్ ఆల్సో. Okay, so both he can look after. Yes. Okay, alanti So he will be representing the armed forces services sports team in whichever sports he is playing, and he will be trained and he will accordingly rise to the Olympic level or world level according. సార్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది సార్. ఇండియా మొత్తంలో బిగ్గెస్ట్ ఏదైనా బర్నింగ్ ఇష్యూ ఉంది అని అంటే అగ్నిపథ్ గురించి. చాలామంది లీడర్స్ ఎన్నో విధాలుగా దాని గురించి సగం సగం చెప్పారు. కానీ ఒక ఇండియన్ ఆర్మీ మాటల త్రూ వినాలనుకున్న స్కీమ్ అగ్నిపథ్ గురించి. Agnipath definitely is a very good scheme. Now opinion lo there are two kinds of people who want to join the army. Oka category untaru, they want to join for career kosam, benefits kosam, good job, respectable job, uniform ustadi, serve the nation. Okar untaru who only want to join for passion. Okay. చిన్నప్పటి నుంచి యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి, సర్వ్ చేయాలి, ఫైట్ చేయాలి, అట్లా ఉంటారు. Now this both combination used to be currently in the army right now. Okay. But Agnipath scheme is giving an opportunity for people to army to be a younger force. Okay. Where people can join for sheer passion. Okay. Okay, 18 years lo join chestaru. They can serve for 3 to 5 years or 3 years. Dan tarvata they will be getting benefits to go outside and serve in civil. 3 years tour of duty cheskunte oka fit young fighting force untadi. People who are serving will be sheer passionate. Vallaki akkade train chesukovale, akkade serve chesukovale, and they want to serve the nation. And దాని తర్వాత those skills తీసుకొని బయట వస్తే at 22, 23, 25 years, they will be respected, they will have more confidence, Okay. they will have better personality, better decision making skills to do anything they want outside. వాళ్ళకి ఫార్మింగ్ చేసుకోవాలి, బిజినెస్ చేసుకోవాలి, జాబ్ చేసుకోవాలి. ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ 3 years లో అంతా అయిపోతుంది వాళ్ళకి. దే విల్ బి అ డిఫరెన్స్. వాళ్ళ పర్సనాలిటీ రోడ్ మీద వాక్ చేసుకుంటే యూ విల్ ఫైండ్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ పర్సనాలిటీ. కానీ జాబ్ లాగా చూస్తే మాకు బెనిఫిట్స్ కావాలి, మాకు పెన్షన్ కావాలి, మాకు ఈ మెడికల్ బెనిఫిట్స్, అట్లా చూసుకుంటే ఆ ప్యాషన్ మిక్సప్ అయిపోతుంది. ఓకే. అందుకోసం అగ్నిపథ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ ప్యూర్ ఆపర్చునిటీ ఓన్లీ ఫర్ ప్యాషనెట్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు సర్వ్ ద నేషన్. సో అగ్నిపథ్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మంచి స్కీమ్ అని ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ స్కీమ్ for people, and also it will help the government to have younger people always serving. Okay. Eppudu between 25 and below will be the people who will be serving. Okay. So it will be a young fit force. ఇప్పుడు మీ సర్వ్ చేస్తున్న టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో మీ డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? It is the same. Any role in any territorial army roles are all the same. Okay. Where they will be looking at managing men, managing your training, doing operational duties, internal security duties, other security duties, training, a lot of equipment management. All these activities are part of military training and military service. So idanta unti responsibility mato. Sir, who is your role model to join the Indian Army? Well, I would say my father. Okay. Because I've seen him ever since I have been a kid. Okay. And that's how I have joined the army. మీ తల్లిదండ్రుల గురించి ఇంకొద్దిగా ఏమన్నా పంచుకోవాలి అని అనుకుంటే? Well, I would say that today whatever in life I am is only because of my parents. Whether it's my personal life or my professional life, everything is an inspiration from parents itself. Yeah. The first guru, ever ki a first guru is their parent only. Yes. And looking at their parent, one grows up. So whatever in life today we are is because of my parents, and I want to thank them for their blessings, for their support. Today whatever in life I am is because of them. ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు 75 years అయింది అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. Yes. ఒకప్పుడు ఇండియా ఎంత శక్తివంతంగా ఉండింది ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇప్పుడు ఎంత శక్తివంతంగా ఉంది అని అంటే? Definitely every passing year Indian Army is becoming much more stronger. Okay. Technologically, military wise, tactics wise, మేము చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాం. అండ్ టుడే వేర్ ద వరల్డ్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఆర్మీ. Okay. And we definitely have got capacity to take any challenge. Okay. Internal security, external security or external threat. Any challenge, Indian Army is
fully equipped to manage any enemy threat from anywhere in the world. వీకర్ సెక్షన్గా ఉన్న పాకిస్తాన్ మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేశారు అని చెప్పి కొంతమంది అంటారు, లేదంటే మా బల ప్రదర్శన ఎంత ఉంది అని చూపించుకోవడానికి సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేశారు అని అంటారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఉంది. నిజంగానే అలాంటి సర్జికల్ స్ట్రైకే చేయాల్సి వస్తే ఈరోజు చైనా మీద కూడా ఇండియా చేయగలదా? అంత శక్తివంతంగా భారత్ ఎదిగిందా? అంటే Indian Army capacity is 100%. There is no doubt on their efficiency, power and capacity. Any activity, any task given to them, anywhere in the world, it will be a win, and we will win when we'll combat the enemy and come back. There is no doubt about it. సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ టు సే సార్, బికాస్ అందరికీ అది ఉంటుంది. మా దేశం ఎప్పుడైనా ఏ దేశం కన్నా తక్కువగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ప్రతి కామన్ మ్యాన్ అనుకుంటాడు. సో ఈరోజు ఇండియా నిజంగానే అంత శక్తివంతంగా ఎదిగింది. ఈరోజు మీరు చెప్తున్న ఆ ధైర్యం నిజంగానే మీరు ఎంత ధైర్యంగా ఉంటారో అంతే ధైర్యంగా మేము కూడా ఉంటాం. సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు యూ. సెక్యూరిటీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు పుల్వామా దాడి కూడా ఒక సిఆర్ఎఫ్ క్యాన్వాయ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు అంత ఇండియన్ ఆర్మీ సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి పుల్వామా అంటే మన వెళ్తున్న క్యాన్వాయ్ మీద అటాక్ జరగటం అనేది ఏ రకంగా చూడొచ్చు సార్? అంటే ఎక్కడ ఏ సెక్యూరిటీ లోపం జరిగిందని అంటారు? ఇండియాలోకి చొరబడి అంత పెద్ద బ్లాస్టింగ్ చేయడం ఇదంతా ఎలా జరిగిందని అంటే యాక్చువల్లీ అది చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ అయిపోయింది. సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్లో దెర్ ఇస్ ఆర్మీ కాన్వాయ్స్ ఆల్సో, దెర్ ఇస్ సిఆర్పిఎఫ్ కాన్వాయ్ ఆల్సో. అది సిఆర్పిఎఫ్ కాన్వాయ్ అటాక్ అయిపోయింది పుల్వామాలో. డెఫినెట్లీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. సోల్జర్స్ హ్యావ్ బీన్ మార్టర్డ్. It shouldn't have happened. Adi definitely some kind of security breach, but the attacker also knew, what is he doing. So they definitely planned it, and it's unfortunate we could not avoid it. But in future, I think there was learning experience. We should be very careful. And Kashmir, J&K lo, there is lot of activity going on, and the terrorists, the militants keep planning attacks on us. Yes. We can ensure everything to be ready. But attacks keep happening, and there are incidents which are unfortunate. We keep learning with each incident, and it was very unfortunate. ఇండియాలో కాశ్మీర్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. కానీ ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి మన భూభాగంలో ఉన్న కాశ్మీర్ మీద ఆధిపత్యం అంటే ఇండియన్ ఆర్మీ ముందే నేషనల్ ఫ్లాగ్స్ని తగలబెడుతూ కాశ్మీర్లో చాలాసార్లు చూసే ఉంటారు ఇండియన్ ఆర్మీస్ కూడా. అలాంటి వాటి మీద ఒకప్పుడు ఆధిపత్యం చలాయించలేకపోయినా ఇప్పుడు కాశ్మీర్ని ఇండియా భూభాగంలోకి కలుపుకొని ఒకటి వన్ నేషన్ వన్ ఫ్లాగ్ అని చెప్పి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ఇన్ మై క్వశ్చన్, బట్ సో ఈరోజు కాశ్మీర్ ఎలా ఉంది, అప్పుడు కాశ్మీర్ ఎలా ఉండింది? నేను కాశ్మీర్లో సర్వ్ చేసిన, నేను సివిల్ ఏరియాస్లో పోయినా, అక్కడ ఇంటరాక్షన్ కూడా చేసిన. యూత్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ వాంట్ టు అలైన్ విత్ ద కంట్రీ బికాస్ దే వాంట్ టు ఫీల్ దట్ we have been given good support. ఇప్పుడు అది చాలా చేంజ్ అయిపోయింది. ఆర్టికల్ 370 తర్వాత కంప్లీట్ లుక్అవుట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. కశ్మీర్లో ఇప్పుడు బిజినెసెస్ ఉన్నాయి, దెర్ ఇస్ మార్కెట్స్, దెర్ ఇస్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, యూత్ డెవలప్మెంట్, స్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్, లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కశ్మీర్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ, ఇట్ ఆల్వేస్ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. But after Article 370, there's a huge change in perspective. So now they are, with open arms, they are welcoming every initiative by the government of India, especially youth. So that is very, very important. Youth oka positive mindset nunchi develop chesukovale. Dan tarvata they will feel Indian only. There is no problem. ఒకప్పుడు మేము చూసిన సినిమాలో కూడా చూపించారు ఇది కాశ్మీరీ ఫైల్స్లో. అంటే హిందూ బ్రాహ్మిన్స్ పండితులని అక్కడున్న లోకల్ మిలిటెంట్స్ లాగానే కనిపించి, అంటే ఐఎమ్ సారీ టు సే దట్, అంటే ఎన్నో అరాచకాలు జరుగుతున్నాయి ఆ టైంలో. అంటే హిందూ దేవాలయాల మీద అటాక్ చేశారని, లేకపోతే హిందూ పండితులన్నీ వాళ్ళ మెడల్ కోసి ఎంతనో హింసిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఇండియన్ ఆర్మీ ఏం చేస్తుంది సార్? ఆ టైంలో ఎలాంటి రోల్స్ ఉండేవి ఆ టైంలో? ఇండియన్ ఆర్మీ హ్యాస్ రోల్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ డ్యూటీస్ ఇన్ కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ ఏరియాస్. ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలో everything army will do will also have to be given instructions by the government or by the central government what all is to be done. Okay. So as per the task given, they operate accordingly. So appudu security threat was very high. Okay. Terrorism was very high. Yeah. Ippudu takku ayipoindi. It's not even there much right now. Yes. So it is decreasing.
ఆర్మీ అదే అచీవ్ చేసింది. సార్ కాశ్మీర్ని మన భూభాగంలో చేర్చుకోవడానికి ఎందుకు అంత టైం పట్టింది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్? I would not be able to comment completely. It's more political in nature, but I would say that army has done its job very well. If army was not there, we would not have been able to achieve today what we are achieved. But definitely there are bigger decisions, political decisions, center decisions around it. So that is a more dependent point which leads to the planning of the activity. But definitely army contribution has been very high to develop today what Kashmir is. ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ గురించి మాట్లాడితే ఇండియన్ ఆర్మీకి దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఆర్మీ ఫేసింగ్ అని చెప్తారు. బుల్లెట్ జాకెట్స్ గురించి కావచ్చు, లైట్ వెయిట్ హెల్మెట్స్ గురించి కావచ్చు. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఇప్పటికీ ఇండియన్ ఆర్మీ ఫేస్ చేస్తుందా? I would not say they are issues. అది issues కాదు, అది internal concerns ఉన్నాయి. They keep getting resolved. Whenever some issue comes up, it keeps getting resolved. So our time and task of getting the issue resolved is internal in nature. It will not have any bearing on the operational task of the army. They'll keep doing a good job as always. బట్ అక్కడ మీరు ప్రాణాలకు తెగించి బార్డర్ మీద కాపాడుతున్న ఇలాంటి ప్రజల కోసము ఎక్కడో బార్డర్లో పోరాడుతున్న మీరు, బట్ ఎప్పుడైతే మీరు సొసైటీలోకి వచ్చి సొసైటీలో చూస్తున్న ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమే నేను సర్వ్ చేస్తున్నానా అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? మాకు టాస్క్ వస్తే మేము చేద్దాం, we do that task, we just go and serve. So an Indian army soldier always feels that he has to serve selflessly. Ade మేము always we do that, and we always ensure that it is done correctly, efficiently, effectively. Pure service. And that gives us happiness and pride. Sir, I want to ask one thing. There are like certain duties and responsibilities given for the all departments. Like అలాంటి దాంట్లో టెరిటోరియల్ ఆర్మీకి ఉన్న డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఏం చెప్తారు సార్? సో టెరిటోరియల్ ఆర్మీ ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇండియన్ ఆర్మీలో, వేర్ ఎనీబడి కెన్ జాయిన్ ద ఆర్మీ అండ్ సర్వ్ వాలంటరీలీ ఆల్సో అండ్ సర్వ్ యాజ్ పర్ హిస్ ప్యాషన్. Territorial army is mostly units which are raised within territories of particular state, and they are infantry units or other units, and they support the internal security of the state also a lot. Yeah, so the idea is, and also it gives a chance to people to pursue their civilian profession also, and also serve in the armed forces. Okay. And the duties are to support whatever operational task and support the internal security duties of the governments also in times of natural disasters, natural calamities, in times of war. So it's a very diverse activity which Territorial Army does. అశ్విన్ గారు పర్సనల్గా మిమ్మల్ని అడగాలంటే హౌ ఫిట్ యు ఆర్ అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? ఎన్ని కిలోమీటర్స్ మీరు రన్ చేయగలరు కంటిన్యూస్గా ఒకవేళ మీకు కాంపిటీషన్ పెడితే? I would not quantify that. I would say whatever is required to be fit from an army perspective, okay, we have to maintain that. బేసిక్లీ అశ్విన్ గారు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ పరిగెత్తగలరు ఆగకుండా అని అడిగితే? As long as the mind says I can run. Approximately 5 kilometers you can run? Every day 5 kilometers is the average running in the army which we do every day. Okay. But more than the kilometers, it's about a task. Okay. Inta run చేసుకోవాలి ఇవాళ, ఈ టైంలో చేసుకోవాలి, మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్ కాంబినేషన్ చేసుకోవాలి. Okay. It all works like that. ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు, చాలా సీరియస్, చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంటారు అని అంటారు. సో నేను ఒకవేళ మీతో ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఆడాలనుకుంటే కెన్ యూ ప్లే విత్ మీ ది ర్యాపిడ్ ఫైర్? I can try. ఓకే డన్. సరదాగా ఉంటుంది సార్. ఐ లాస్క్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లైక్ ఐ లాస్క్ 2 questions లైక్ యూ వాంట్ టు చూస్ ఓన్లీ వన్ అండ్ వై అని కూడా మీరు చెప్పాలి. ఇండియన్ ఆర్మీ ఆర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే? The best organization in the country and serving the nation selflessly. వాట్ ఒపీనియన్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే? They are doing a very good job. They are handling more of internal activities, internal operations. We handle more of external operations and facing the whole country from enemy threat. So the task is a bit different, yeah, but definitely the training ethos, operational requirement and the culture of both organizations are very different. Okay. So they can't be compared, but these two are uniformed services who are helping the nation in protection internally and externally both. Okay. So I think both are excellent organizations, but I'm from the army, so I'll say army is good. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ సార్. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి మేబీ మీరు ఆన్సర్ చెప్తారో లేదో నాకు తెలీదు, బట్ ఇన్ ఏ ఫ్రెండ్లీ వే ఐ ఆస్క్. లైక్ ఎర్లియర్ యూ హ్యావ్ మే సీన్ Sonia Gandhi government as well, now PM Narendra Modi government as well. So which government you can choose? Very difficult for us. Army is so
unpolitical organization. Yes, yes. So we all don't have political biases. Yes, yes. We just follow whoever is the central government, and we follow their task given to us. But I would say that current government definitely is very progressive in nature. I don't want to comment on the previous government. Yeah. But presently there is good progression happening, and it's more important that as of today, what have we done in the last 5 years, and we have progressed.